Good afternoon, everyone. First of all, Professor Naddaji, Director CEC, Professor Ravinder Garu, Vice Chancellor OU, Professor Mrinalini Garu, and then Joint Director Sunilji. We welcome you, sir. I take the position, I prefer to take the position of alumni and a student of OU than chief guest. It's my privilege that they called me here, and it means a lot to me. And then welcome you, sir. This is a great place. Like VC garu cheppinattu, Hyderabad is not. In addition to biryani and chai, I term it as a city of love. So for all the delegates who came from different parts, this city में इतना प्यार है कि when Kuli Qutub Shah fell in love with Bagmati, and he had to swim Musi to meet his lover. His father made a bridge. He built a bridge saying that, "Arey, be careful and go to your lover." It's called Purana Pul. Now it's called Purana Pul. It was originally called Pyarana Pul. So that was the kind of love. And then another interesting story about Hyderabad is Winston Churchill, who was the Prime Minister of England during World War, had a love interest here, sir, with a lady called Pamela. They both roamed around the streets of Hyderabad on elephants. So, and another love story. Today is a women's college, Koti. It was a great love story there for a governor from British Empire and a Karonisa, niece of Nizam. So these are all imarats of love. Hyderabad is like that. And then Usmania University, it has alumni of, I think, one of the finest alumni that any university can have, sir. Starting from P.V. Narasimha Rao to Nagesh Sharma to Shyam Benegal to Azharuddin, a lot of sportsmen, scientists, everywhere. So this, welcome you, sir. Welcome you to this great university. And then it's my privilege trying to introduce that to you. So a Pyar, city of love. I think films also need to be made with love, sir. So I don't know how many have to be made with love and have to be made with an obligation to the society. Have to be made with an intent that they reach not just our country, our place, but universal appeal. And they have to be made to live long. Even after we die, somebody should say that, "Arey, ye film, abhi bhi, it's zinda hai." So I don't know how many filmmakers, just raise your hands, film interest enthusiasts, Nara? Okay, I wanted to talk about film, but they think. So, and I really am, when I spoke to you about the CEC initiative and what they're doing, I was really excited, sir. This is really needed because Ajkal, I think everybody is getting to be nucleus. They're sitting at home, no friendships, no traveling, and then playing with their gadgets. Youngsters are being, among themselves. So the way we need to come out of it and then understand is one greatest opportunity or the medium is film, sir. So somebody from somewhere, Northeast or any other state from a remote village thinks that this is my story and makes a film, and then you get to understand. So this initiative of yours will actually facilitate that, and then that's a really appreciative. And then also giving opportunity to technical excellence. What it does is actually people to thrive and make better films so that you appreciate them. So it's like generally films are difficult to make. There's like a lot of economics, money involved, and then getting to publicize it, it's a difficult thing. So this kind of initiatives will definitely help. And then taking a piece from your speech, he said that a lot of interest, a lot of youngsters, when they join college, our college, when we come into college, we are clueless. And I am one of them actually. So I joined CBIT. My father wanted me to do
he would have preferred IAS, IITs. So I said CBIT. Then he wanted me to do something else in computer science. I went into mechanical engineering, but not with interest. Then everybody was going abroad, so I went abroad. No, not with a clue, not with any interest. हर कोई जा रहा है तो this is what is my interest. Then when I first, after working there, then I realized suddenly, then I just started questioning myself, what am I doing here? So then I questioned myself that what are my strengths? So I thought, okay, I'm liked by everybody. I'm a nice person. I don't have interest in money. I don't have interest in US. I like my country more. I like rain. I like nature. I like kids. So maybe my world, this world of mine, if I show it to somebody, maybe it's a great way. Maybe I'll be, people will be really happy. So that's when I wrote a statement of purpose to Harvard University saying that I'm like clueless. I don't know. I've done all my life. I've done engineering, technical education. Suddenly, I think I'm rebellious and I'm like very unhappy with what I'm doing. And I said I like this country, but I like my country better. So I get a call from Harvard University saying that this is one of the best statement of purposes that I have ever read. And I get a scholarship and I get into film school. From then onwards, there was no looking back. But that took almost 25 years for me to realize. So what Naddaji was saying is like, you have to have flexible education that you actually understand that you don't know, this is not my like, this is not my like. And let me tell you, the greatest thing, not awards, not blockbusters, not money or thing, that moment when we realize that what we like to do, that is the best part in anyone's career, so that there won't be any looking back. It may be cooking, it may be engineering, it may be entrepreneurship, whatever, films, whatever. But realizing that your interest is the most key element in anybody's life. So I really think that you should try to actually get closer to it and understand what you like. So that's a very good thought, sir. And when I'll just give a suggestion for you. This digital thing, we were working a lot with government schools during COVID, and I realized that there are lack of equipment. So there's not even, they go to school for midday meal. I mean, a lot of people. So when some people get ahead in digital education, they lack that thing. So we probably need to balance that. So coming to films, so once I got into film school, so going to film school was one thing, and then understanding what kaise banana hai, kya banana hai is another thing. That I realized slowly. So what happens is, తెలుగులో మాట్లాడమని చెప్తున్నారు. అదే నేను వాళ్ళ కోసం కొంచెం సో ఆబ్లిగేషన్ అంటే సినిమా అనేది నా దృష్టిలో నేను ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ అన్ ఆబ్లిగేషన్ టు సొసైటీ. ఆబ్లిగేషన్ సొసైటీ అంటే ఏంటంటే, చాలామంది ఏమంటారంటే సొసైటీలో చెడు ఉంది, ఇదంతా ఉంది కదా, అదే తీస్తున్నాం మేము అంటారు బేసిక్గా. సో అదే తీస్తున్నాం కాబట్టి మేము సినిమాలు ఇట్లనే ఉంటాయి అంటారు. కానీ అది కరెక్ట్ కాదు. నువ్వు తీయాలి. సినిమా హ్యాస్ టు బి ఎ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ టుడేస్ లైఫ్ ఆర్ వాట్ సో, బట్ దాన్ని కరెక్ట్ చేయాలి. అంటే సంథింగ్ దట్ వి గివ్ అ మెసేజ్ సేయింగ్ దట్ ఇది ఇట్లా ఉండాలి అని చెప్పాలి. అది సినిమా చెప్పగలగాలి. అది నేను నా సినిమాల ద్వారా ట్రై చేస్తున్నాను జనరల్. ఇంకొకటి, సినిమా అనేది యూనివర్సల్గా ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ నేను సినిమా తీస్తే ఎవడో న్యూయార్క్లో భాష రానివాడు కూడా చూస్తే అతనికి అర్థం కావాలి. బేసిక్గా అతను అర్థమై మెచ్చుకోవాలి. సో అది యూనివర్సల్ అప్పీల్ ఉండాలి. దెన్ ఇంకోటి లాంజివిటీ ఉండాలి. అంటే ఇది ఇవాళ నేను సినిమా తీసినప్పుడు 10 years తర్వాత కూడా కూర్చొని నేను నా సినిమా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవ్వాలి. అందులో ఏం ఇది ఉండకూడదు, అంటే ఏం వల్గారిటీ ఉండకూడదు. నా పిల్లలతో కూర్చొని చూస్తే ఐ షుడ్ లైక్ మై ఫిలిం. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ క్రైటీరియా. ఇది క్రైటీరియా చెప్పిన తర్వాత ఈ క్రైటీరియా చెప్పిన తర్వాత ఇది ఎట్లా సాధ్యం, అంటే ఇది అంత ఈజీగా చేయొచ్చా అని. సో దీనికి నా మంత్రం నేను చెప్పేది ఏంటంటే, బేసిక్గా అన్నిటికంటే మనము ఎప్పుడు ఒక అప్రెస్డ్ అయిన సైడ్ తీసుకోవాలి. అంటే తక్కువ ఉన్నోడి సైడ్ తీసుకోవాలి మనం. అప్పుడు తీసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం మంచి సినిమా తీయగలుగుతాం. మంచి సినిమా, మంచి ప్రవర్తన, మంచి లైఫ్ ఇవ్వగలుగుతాం అనమాట. అన్ని డౌట్స్ ఉంటాయి మనకి. అంటే అరే నేను ఇవాళ ఐ మేక్ అ ఫిలిం, షుడ్ ఐ మేక్ అ డాక్యుమెంటరీ ఆర్ షుడ్ ఐ మేక్ అ ఫిలిం లైక్ రాజమౌళి గారు, అరే అంత కమర్షియల్ హిట్ తీయాలా లేకపోతే ఏం చేయాలి, ఇవన్నీ డౌట్స్ ఉంటాయి. అన్ని డౌట్స్కి ఒకటే ఆన్సర్ ఏంటంటే, మనము
ఏ సినిమా ఏ చేసినా కానీ, ఏ ఫేస్బుక్లో పెట్టినా కానీ, ఏ వాట్ యు కాల్ ఒక రైటింగ్ పెట్టినా కానీ మనము అప్రెస్డ్ అంటే తక్కువ ఉన్నోడి సైడ్ తీసుకోవాలన్నమాట. దాన్ని ఎంపతితో చూడాలి. అది ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు ఒక మ్యాన్ యానిమల్ ఉన్నాడు అనుకో, యానిమల్ ఉంది, మనం యానిమల్ సైడ్ తీసుకోవాలి. మ్యాన్ యానిమల్ ఎట్లా ఆలోచిస్తాడో ఆలోచించాలి. అది ఎంపతి అంటారు బేసిక్. ఇది ఎట్లా ఆలోచిస్తుంది అని చెప్పి అది కరవడానికి వస్తే మేబీ ఆకలిగా ఉందని ఆలోచించాలి. మ్యాన్ ఉమెన్ సైడ్ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే మ్యాన్ కంటే ఉమెన్ ఇప్పుడున్న సమాజంలో వీక్. ఉమెన్ అప్రెస్ సెక్షన్స్ నుంచి అప్రెస్ సెక్షన్స్ నుంచి వచ్చిన ఉమెన్ తీసుకోవాలి. అప్రెస్ సెక్షన్స్ నుంచి వచ్చిన ఉమెన్ ఆర్ కిడ్, ఆ కిడ్ సరుకుని తీసుకోవాలి. ఇట్లా ఎవ్రీవేర్ మనకంటే తక్కువ వాళ్ళ సైడ్ తీసుకోవడం ఆలోచించాలి. దట్ ఈస్ ఎంపతి. అంటే వాళ్ళ సైడ్ నుంచి తీసుకొని ఆలోచించగలిగి మన ఈగోని పక్కన పెట్టగలిగితే అది ఎంపతి అంటారు దాన్ని. అది ఎంపతి ఈజ్ ద హైయెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు అన్నమాట. సో మనకు ఒక దయ ఉంది అవతల పక్కన. సో దీనికంటే మించింది ఏం లేదు. సో గాంధీ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఐన్స్టీన్ కూడా గాంధీని గ్రేటెస్ట్ పర్సన్ అంటాడు, ఎందుకంటే ఆయనకు ఎంపతి ఉంది బేసిక్గా. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకొని సినిమా తీస్తూ వస్తున్నానండి. అందుకే నా సినిమాలు బేసిక్గా మీకు అందరికి నచ్చితే ఒక స్టాండర్డ్ వాట్ ఎవర్ యూ లైక్. సో అండ్ ఐ సే సంథింగ్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు టాక్ అబౌట్ ఫిల్మ్స్. ఇంకా మీరు నాకు ఈ క్రౌడ్ ఏం అబౌట్ అది ఉస్మానియా నా అంటే ఇట్స్ ఇన్ మై ఇట్స్ లైక్ హోమ్ కమింగ్. ఐ కమ్ హియర్ అండ్ ఐ ఫీల్ ఫర్ అంటే నేను మీలో ఒకనే అనుకుంటాను. ఆ రోజు నాకు ఒక ఆవేశం వచ్చింది, మాట్లాడాను. ఈరోజు వేరే టాపిక్ కాబట్టి వేరేగా మాట్లాడుతున్నా. బట్ లైక్ ఐ సెడ్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ మీరు మీ లైక్స్, మీ స్టూడెంట్స్, చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ట్రై టు రియలైజ్ యువర్ డ్రీమ్స్. బేసిక్గా ఆ డ్రీమ్ ఏది, మీకు ఏం నచ్చుతుంది అని అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. దెన్ యూ విల్ బి హియర్ ఇన్ మై పొజిషన్ ఆర్ ఎనీబడి ఎల్సెస్ పొజిషన్. సో థ్యాంక్ యూ.